Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will take the multimedia and we will speak about the text. As you know, multimedia is a combination of text, photographs, graphic art, sound, animation and video elements. All these are objects of the multimedia. The text is one of these objects, but it is the most important element in multimedia because the text is the most widely used and flexible means of presenting information on the screen as well as conveying the ideas. The objectives that we will try to cover in this unit. The student will be able, after ending this unit, the student will be able to explain history of text, some history of text, and also will be able to synthesize the important features of text and will be able to compare between self versus some self. This is two features of the text of the font actually. You have some tasks, 1.1, that you should do it, you should practice. This is related to the unit. Some history about the text. Using symbols for communication is a very recent human development that began about 6,000 years ago in Egypt, Sumeria and Babylonia. السومريين والبابليين والمصريين القدامى حقيقة كانوا يستخدمون التكست قبل 6,000 سنة حتى يعبرون عن أفكارهم. فالتكست من أقدم التولز أو من أقدم الأوبجكتس اللي موجودة في المالتيميديا. The meaningful marks، الأشكال اللي لها معنى were scraped into mud tablets and left to harden in the sun. حقيقة كانوا يرسمون أشكال مثل هذه الأشكال على ألواح طينية ويتركوها تجف بالشمس، وبواسطتها ممكن يعبرون عن أشياء معينة تفيدهم في حياتهم كعلامات للطرق أو كعناوين لبعض الأماكن أو أشياء أخرى. You have here activity. You can use Google to search for extra information about the history of text. Okay, today the text and reading actually open big door to power the knowledge. Reading and writing are expected and necessary skills within the most modern cultures. بدون القراءة والكتابة حقيقة لا يمكن يعني لأي ثقافة أن تبنى أو تشتغل أو تكمل. Here also you have activities. You can use Google to search for another definition of the text of the multimedia, of the text and multimedia. And nowadays, and since the explosion of the internet and the web, text has become more important than ever. حقيقة بعد ما انتشرت الانترنت, the text
أصبح أكثر أهمية، لأن ببساطة ال www أو الورد وايد ويب هي الآن منشورة في أو موجودة في كل اللغات وتوصل في كل الأماكن. البيزمنت لل أو للتكست بالويب هو ما يسمى بالهايبر تكست مارك اب لانجويج، و for short we say HTML, which is the language of the internet. Here you have task 1, 2, you can solve it. It is a true false. Okay, now let's talk about the font. Actually we have two terms we should know about. Typeface is a family of graphic characters that includes many type, size and style. هذه مجموعة من الجرافيك كاركترز فيها ستايلز وسايز كثيرة حقيقة حسب التايبفيس. الآن الفونت is a collection of character of a single size and style، يعني كل ستايل أو كل سايز ممكن أطلق عليه فونت، وهذا الفونت هو يكون أحد محتويات التايبفيس. Single size and style belongs to a particular typeface family. كل فونت هو يكون أحد السنجل سايز أو ستايلز بالتايبفيس، يعني بمعنى أن كل تايبفيس تحتوي على مجموعة من fonts. Typically font style فيه حقيقة ستايلز كثيرة، لكن اللي موجودة واللي ممكن نشوفها هو البولد اند الايتاليك. البولد يعني البولد والايتاليك اللي هو الماء. بعض السوفت وير ممكن تعطيني other attributes مثل underlining and outlining. اوكي، الآن السايز لكل فونت يقاس بالبوينت. ال1 point حقيقة about 1/72 of an inch. كل بوينت اللي هي وحدة قياس السايز أو التايب أو الفونت سايز حقيقة تساوي 1/72 of 1 inch. Here we have another activity actually. Now a font size are not exactly حقيقة describe the height or width of its character. Why? Because we have different style of writing. For example, we have capital letters and small letters in the English, and this image shows the terms for every characters written by computer in English especially. For example, we can see this, we name it as serif. The height we name it as cap height, and this is the mean line, this is a sender, and you have to memorize, you have to know all these terms. What is serif and sans serif? Serif is the little decoration at the end of a letter. سترك. في كل حرف عندي، في كل نهاية حرف عندي شيء اسمه سترك. If I have a little decoration, I can name this little decoration as a serif. Sans serif ببساطة ما عندي هذا little decoration. في بعض الفونتس like
تايمز، نيو سنتري، سكول بوك إلى آخره. هذه فيها little decoration فأطلق عليها self font. طبعا self and sans serif this is French words حقيقة French word not English. Helvetica, Verdana, Arial, Optima إلى آخره. These all fonts are sans serif يعني ما فيها هذا little decoration. And this is task, another task, 1.3 task, you have to do it. Now let's summarize the unit. We describe the difference between typeface and font, and list at least 3 attributes of font, for example, upper, lower, and serif, sans serif, and also discuss the importance of text and ways text can be leveraged in multimedia presentations. And that's all for this unit. Thank you very much.